Okay. So, yes. So, welcome to AWS DevOps internship program. So, already in a orientation class, we have discussed about the things that we are going to learn, right? So, what is SDLC, and so how we are going to learn about DevOps by using AWS Cloud, and what are the other technical tools we are using, like AWS services or the Linux shell scripting, Git and GitHub, and everything, right? So in today class, just we are going to open this curtain riser about this Cloud and DevOps, and we are going to learn through the practical session from tomorrow onwards, as you are going to get AWS accounts as well. Okay. Yes, and so in yesterday class, so we have discussed about this SDLC. Just give me a minute. Just check it once. Ask the others to join the session. Meet is locked. Just check it once. Yes. Okay. Okay. So coming to this SDLC, so we have already discussed about what is SDLC and what are the phases that requires in SDLC. So everything is learned, right? So when it comes to design a project or implementing a project, so here you have learned about every software application will have this life cycle. Okay, so based on this life cycle, so
by using these 7 phases, so we can create a project in real time, right? So, but when it comes to these phases, so here you can see. So here on the first stage, so it is like brainstorming and setting goals. So that means nothing but the planning, right? So what is the project you want to do, and what is the application you want to create, and you want to give it to the outside world. మా ఒకసారి చెక్ చేయండి, ఆల్రెడీ నేను ఓపెన్ చేశాను. ఓకే. Okay. So, and coming to these 7 stages, so we have already learned about. So learned about these 7 stages, and the first is, so we have discussed about what are the plans we have to do, and what is the project we have to give it to the outside world, right? So that is the brainstorming. That is nothing but the ideology you have to set up, right? And coming to the second one, requirements analysis and plan. So there, how we are going to put this in on a paper. So what is the ideology you get? So how you are going to put it on the paper? So that's the idea requirement. What are the what are the requirements, or what are the resources you want? So you need to analyze, and you need to plan according to your ideology. Okay. And the third one is the design and architecture. So coming to this design and architecture, so you have already seen these things. So let me share. Okay. And here you can see AWS architecture, right? So this is about the architecture. Okay. Okay. How you want to build your ideology, like what are the resources you want to take, and what are the equipments you want to uh, take for the analyzing. Okay. So here all these are the architecture related to AWS resources. Okay. So మీరు ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ యువర్ ఐడియాలజీ. మీరు ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన ఒక ఆర్కిటెక్చర్ అన్నది కూడా మీరు డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్, coming to fourth stage, coding and implementation. So which type of code you want to take for the front end and for the back end? So like PHP or C plus or HTML or Java, Python programming, or whatever the languages we are having. So you have to utilize for front end application development and back end also. Okay. So for back end, there will be database MySQL or PostgreSQL, MariaDB, Oracle, right? So we are having so many engines, database engines, and the particular SQL queries, SQL queries, right? So based on this, coding and implementation will be done on in the phase 4. Okay. And coming to stage 5.
So that is the testing and the question and answering. Okay, so nothing but whatever the resources you have put it on a paper or put it in the practical session. So there you are going to frequently testing your data and analyzing, quality analyzing. Okay, so here when it comes to testing or ఎక్కువ quality analyzers or quality controllers ఉంటారు. So quality analyzers, they will keep on testing your project, and so whether your project is surviving for the load. So it is surviving the load, or it is going for the server down, or is any other issues. So they will keep on test, and they will monitor your project. Okay. And the sixth one is the deployment. So once your server or your project is handling all the situations, okay, so then you can simply deploy your application to the outside world, and you can give it to the access to the public, right? And last one, that is the maintenance and feedback, where there will be some surveys or whatever the applications we are taking. So they will conduct some surveys, like how this visibility or the graphics utilizing, or the application lagging, right? So ఏమైనా ల్యాగ్ అవుతుందా, ఆర్ ఏమైనా పిక్సెల్స్ ఇంకా అప్గ్రేడ్ చేయాలా, న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ చేయాలా. సో దే విల్ టేక్ ద feedback from the users, and they will maintain and monitor all this project. Okay, so a project తీసుకున్నా, we will have these 7 phases. సో ఈ 7 phases ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ఎస్డిఎల్సికి వచ్చేపాటికి, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ మెథడాలజీస్. సో దట్ మీన్స్ హౌ దీస్ మెథడాలజీస్ విల్ వర్క్. సో మన ఎస్డిఎల్సి అంటే ఓకే, మనకి ఉన్న ఈ 6 or 7 phases ని హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్, ఆర్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ ఇన్ ఎ మెథడ్, రైట్? సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి ఏదైనా మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ సొల్యూషన్స్. సో కొంతమంది ఒక మెథడాలజీలో చేస్తారు, ఇంకొందరు ఇంకొక మెథడ్ లో చేస్తారు, రైట్? సో బట్ వీఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, రైట్? సో అట్లాగే హియర్ ఆల్సో ఇన్ కమింగ్ టు ఎస్డిఎల్సి, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ like some methodologies. Okay, సో మనకి మెథడాలజీస్ ఉంటుంది. సో అవేంటి అన్నది, సో యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. దట్ ఈస్, so the first one is the waterfall model or agile model. Give me a minute, guys. Please check it, guys. Already meeting unlock చేశాను, and at the same time waiting room కూడా disable చేశాను. Participant, you can directly allow into this meeting. Okay. Yes. Okay. And coming to these SDLC methodologies, so we are having like 7 different methodologies. Okay, so we can say that simply we are having 7 different methodologies. So when it comes to the topmost methodologies are the waterfall methodology and agile methodology. Okay, waterfall model or agile model. Okay, so all these 7 phases will be done like in a same way, but
the methodologies are different. Okay, so when it comes to waterfall model, so here you can see just like the flowing of water. Okay, so that means one after the one process. Okay, like first we are going for the requirement and the analysis stage, and after that system design, and after that implementation, after that testing, development, maintenance. So that means all the 7 phases are going on one by one. Okay, సో ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రాసెస్ అయిన తర్వాతనే సెకండ్ ప్రాసెస్ కి. సో దట్ మీన్స్ ఇన్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్, లైక్ వెన్ వి సీ ద వాటర్ ఫాల్, సో మనకి వాటర్ అనేది కిందకి పడిన తర్వాత అగైన్ అది మళ్ళీ పైకి వెళ్ళదు, రైట్? సో ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇన్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్, సో యూ కాంట్ కమ్ బ్యాక్. వన్స్ మీరు అక్కడ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి అండ్ రిసోర్సెస్ తీసుకున్న తర్వాత యూ కాంట్ గో బ్యాక్. ఆర్ మీకు ఎక్కడన్నా ఇష్యూ వచ్చినా ఆర్ ఏదైనా లైక్ ఒక రిసోర్స్ మిస్ అయినా కూడా, సో వన్స్ మీరు ఇదంతా చేసిన తర్వాత అప్ టు మెయింటెనెన్స్ వరకు వెళ్ళిన తర్వాతనే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ వన్. ఓకే, సో మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ నుండి చేసుకుంటూ రావాలి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అజైల్ మోడల్లో అలా కాదు. సో హియర్ యూ కెన్ సీ, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ అనాలిసిస్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సో కీప్ ఆన్ ఇటరేషన్ మోడల్లో ఉంటుంది. లైక్ అంటే సిస్టమ్ డిజైన్ చేసుకుంటా, ఇంప్లిమెంటేషన్, టెస్టింగ్, డెవలప్మెంట్, మెయింటెనెన్స్, అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ ద లాంచ్ సో వీ కెన్ రివ్యూ. సో మనం ఏవైతే చేసామో వాటిని రివ్యూ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఇట్ విల్ నాట్ లైక్ దట్. ఓకే, సో అక్కడ మనకి సేమ్ మెథడాలజీ ఉండదు. సో బట్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటే వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ అవుట్కమ్ చూసుకోవచ్చు. బట్ మనకి ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో ఏదన్నా ఒక ఇష్యూ వస్తే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్ దట్ ఇష్యూ, సో యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఆల్ ద 7 phases. సో అన్ని 7 phases అన్నిటిని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతనే దెన్ యూ కెన్ గో బ్యాక్. సో మిడిల్లో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలి అని అంటే యూ కాంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్. అండ్ కమింగ్ టు అజైల్ మోడల్, so there is an iterative system, and so there you can check on the resources before going for the launching. సో మీ ప్రాజెక్ట్ ని ఒకసారి రివ్యూ చేసుకొని, సో దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద లాంచింగ్ ఆర్ గివింగ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ టు ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. ఓకే, సో అట్లాగా మనం ఈ 2 methodologies ని చెక్ చేయొచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ మెథడాలజీ, సో దట్ ఈస్ ద వి మోడల్ అండ్ ద ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్ మోడల్. సో మనకి కొంచెం ఇటరేటివ్ మోడల్ అండ్ అజైల్ మోడల్ రెండు కొంచెం ఒకేలాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సి ద అదర్ మెథడాలజీస్ ఆర్ ద వి మోడల్ అండ్ ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్ మోడల్. సో వి మోడల్కి వచ్చేపాటికి, సో ఇట్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 phases. So the development phase is known as the verification model, and the testing model as the validation model. Okay, sorry, validation phase. సో ఇక్కడ మనకి 2 phase లో వి టైప్ లో మనకి ఈ ఎస్డిఎల్సి అనేది ప్రాసెస్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి వి మోడల్కి వచ్చేపాటికి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజ్ విల్ హ్యావ్ ద ఇండివిడ్యువల్ టెస్టింగ్ ఫేజ్. ఓకే, సో లైక్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు దానికి ఒక టెస్టింగ్ ఫేజ్ ఉంటుంది, ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్స్ కి దానికి ఒక టెస్టింగ్ ఫేజ్, టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్, డీటెయిల్ స్పెసిఫికేషన్స్. ఓకే, సో మనం ఇచ్చే ప్రతిదీ లైక్ నథింగ్ బట్ అనాలిసిస్, ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్స్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ద రిసోర్సెస్. ఓకే, సారీ, అనాలిసిస్ అండ్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ యూ నీడ్, అండ్ డీటెయిల్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్ మీన్స్ సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ ఇన్ ద ఆర్కిటెక్చర్ మెథడ్, డిజైనింగ్ మెథడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి వి మోడల్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజ్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ టెస్టింగ్ ఫేజ్. సో అక్కడ మనం టెస్ట్ చేసుకునే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో అనాలిసిస్ లో ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే వెంటనే అక్కడ రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. ఆర్ కమింగ్ టు ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్స్, రిసోర్సెస్ యాక్సెప్టెన్స్ లో. ఓకే, సో అలా చేస్తూ లాస్ట్ కి వచ్చేపాటికి సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ డెవలప్మెంట్. సో అదంతా కూడా మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్మెంట్ చేశాక దెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద టెస్టింగ్ ఫేజ్. సో వ్యాలిడేషన్ లోకి వెళ్తుంది. సో వ్యాలిడేషన్ లో అగైన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, సిస్టమ్ టెస్టింగ్, అండ్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్. యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ లాంచింగ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో మన ప్రాజెక్ట్ ని లాంచ్ చేయడం. సారీ, ఎస్. ఓకే,
ఓకే, సో మనం ప్రాజెక్ట్ ని లాంచ్ చేయడం. So that is in the V model. And coming to iterative process, so I have already told you it is just like agile model itself. So agile model lone iterative process ante like, so here you can see first initial planning and planning will be there, and after that requirements analysis, implementation, testing and evaluation, that will be keep on progressive manner. సో అక్కడ మనకి ఇటరేటివ్ మెథడ్ లో ప్రోగ్రెసివ్ మేనర్ లో సో దాన్ని మనం చెక్ చేసుకుంటూనే ఉంటాం అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. సో ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద లాంచింగ్ ఫేజ్. ఓకే, సో మన లాంచింగ్ ఫేజ్ కి ఆర్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ కి ప్రొజెక్ట్ చేసే ముందు, సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ ఆన్ ఇటరేటివ్. ఓకే, అండ్ coming to the other methodologies, so we are having like spiral model, and after that DevOps, and after that Big Bang SDLC model. Okay, so these are the three models. So the other thing is the spiral. So here you can see, so that will be in the different phases. Okay, ఒక్కొక్క phase లో so how you are going to take, so we are going to consider it into 4 different parts. Okay, so the first one is the planning, and after that risk analysis, engineering and evaluation. Sorry, you can say planning, evaluation, risk analysis and engineering. Okay, so here you can see like, so keep on, okay, so keep on going with our project. So here you can see first of all it is in the planning stage, and after that risk analysis. So is there any risk requirements we need to change, or so how it will be take. Okay, సో అక్కడ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్రోటోటైప్స్ ని బేస్ చేసుకొని, సో ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నా కూడా, లేదంటే ఒకవేళ మన ప్రాజెక్ట్ అన్నది సో సర్వైవ్ అవుతుంది అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ లో, ఆర్ఎల్స్ ఈస్ దర్ ఎనీ సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్, సో సెక్యూరిటీ కాంప్రమైజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి లుక్ ఇన్ టు risk analysis, and after that it will be go for the engineering phase. So engineering quarter కు వెళ్తుంది. So there the engineers or the software developers, they can design, coding, integrate and testing, implement our project, and after that it will be evaluate and give it to the outside world. Okay, so that is the spiral model. And coming to DevOps, సో ఈ డెవాప్స్ అన్నది కూడా నేను చెప్పాను కదా, సో మనకున్న ఎస్డిఎల్సి మెథడాలజీస్ లో డెవాప్స్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెథడాలజీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్న ఈ 7 డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ లో, సో వన్ ఆఫ్ ద మెథడాలజీ ఇస్ ద డెవాప్స్. సో ఈ డెవాప్స్ కి వచ్చేపాటికి ఏంటంటే దెర్ విల్ బి కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో మనకి కంటిన్యూస్ గా సిఐసిడి పైప్ లైన్ ని యూజ్ చేసుకొని కీప్ ఆన్ ఇంటిగ్రేట్ అండ్ డెవలప్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో అక్కడ మీరు చూడొచ్చు లైక్, సో ప్లానింగ్ అండ్ కోడింగ్ చేసేటప్పుడు సో అక్కడ మనకి కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ చేసిన ప్లాన్ ని, సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ బై యూజింగ్ సిఐ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. సో దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఆపరేట్ అండ్ మానిటర్. సో అక్కడ నుండి ఆపరేట్ అండ్ మానిటర్ దగ్గర వెళ్తుంది, అక్కడ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ జరుగుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ రిలీజ్ అండ్ డిప్లాయ్, సో అక్కడ మనకి కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బిల్డ్ అండ్ టెస్ట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్ ఎన్ ఇన్ఫినిటీ మోడల్, సో డెవాప్స్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనకు అక్కడ ఇన్ఫినిటీ చూపిస్తారు. ఇన్ఫినిటీ మీన్స్ సో దెర్ విల్ బి నో స్టాప్, రైట్. సో అక్కడ మనకి స్టాప్ అనే వర్డ్ ఉండదు. సో కంటిన్యూస్ గా మీరు ప్రాజెక్ట్ ఎండ్ చేసేంత వరకు కూడా, సో అది ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ వరకు కూడా సిఐసిడి పైప్ లైన్ లోనే వెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే ఎక్కడ మనకి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, ఆర్ఎల్స్ మనం ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాము, వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ వీ నీడ్ టు చేంజ్. ఓకే, అండ్ సో టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయా, ఎర్రర్స్ వస్తే హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సక్సీడ్. సో వాటిని ఎలా చేంజ్ చేయాలి, ఎలా సక్సీడ్ లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, అండ్ the continuous monitoring and operations. Okay, so all this will be deployed in CI/CD pipeline by using DevOps methodology. Okay, and the next one is the Big Bang model. Okay, and the next one is the Big Bang model. Big Bang model means nothing but, so there will be no we don't have to give our much time or much effort or much resources. సో అక్కడ మీకు ఏది తోచితే, లైక్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఐడియాలజీ యు ఆర్ హ్యావింగ్, యు ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ యువర్ ఐడియాలజీ. లైక్
ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవడం అంటారు చూడండి. సో జస్ట్ లైక్ దట్ బిగ్ బ్యాంగ్ మోడల్కి వచ్చేప్పటికి సో లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ మీకు ఏది ఉంటే ఆ రిసోర్సెస్ తోనే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం తప్పించి సో పర్టికులర్ గా మనకి అవుట్పుట్ వచ్చేపాటికి అవుట్కమ్ వచ్చేపాటికి సో పర్ఫెక్ట్ అవుట్కమ్ కావాలి అని కాదు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి రిస్క్ అనాలిసిస్ కానీ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఏది ఉండదు. ఓకే, సో బిగ్ బ్యాంగ్ మోడల్ వచ్చేపాటికి లైక్ ఎలా అంటే వీ కెన్ యూజ్ సింప్లీ యూటిలైజ్ ద resources what we are having. Okay, like for example, if I want to give an e-commerce website, so ఒక e-commerce website create చేయమని చెప్తే so like without putting your energy or without utilizing your time or effort or resources, మీకున్న resources ని బేస్ చేసుకునే like for example, if I want a Linux server but you are having like Ubuntu server or Windows server, సో ఒకవేళ మీ దగ్గర విండోస్ సర్వరే ఉందనుకోండి, విండోస్ సర్వర్ నే యూస్ చేస్తారు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సో ఐ వాంట్ యూటిలైజ్ ద డేటాబేస్ ఇంజిన్ యాజ్ ద మై సీక్వెల్, బట్ యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ ద అదర్ డేటాబేస్ ఇంజిన్ లైక్ ఆర్కిల్ ని యూస్ చేసుకొని చేయాలనుకుంటున్నారు. సో అంటే మీ దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ ని బేస్ చేసుకునే చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, అండ్ సో అండ్ యూ హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ ద సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ అండ్ యూ హ్యావ్ గివ్ ఇట్ టు మీ, బట్ అది వర్క్ అవుతుందో వర్క్ అవ్వదో అన్నది సెకండరీ. బట్ ప్రైమరీ ఏంటంటే మనం ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్ చేసామా లేదా, సో దాన్ని మాత్రమే మనం చూస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద బిగ్ బ్యాంగ్ ఎస్డిఎల్సి మోడల్. సో ది అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 7 phases, ఓకే, ఈ 7 phases లో సో ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్ దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ ద డెవాప్స్ మోస్ట్లీ. సో ఇది వరకు మనకి సారీ వాటర్ ఫాల్ ఆర్ ఎజైల్ మోడల్ యూస్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ యూస్ చేస్తున్నాయి ఆర్గనైజేషన్స్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ డెవాప్స్ మెథడాలజీ. సో బికాస్ దేర్ ఈస్ హ్యావింగ్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, రైట్? సో మనకి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ లైక్ అమెజాన్ ఆర్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ ఓటీటీ సిరీస్, ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో అక్కడ మనకి కంటిన్యూస్ గా డిప్లాయ్మెంట్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. లైక్ ఏ కొత్త సిరీస్ వచ్చినా కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ టు యూ ఇన్ మీన్ టైమ్, రైట్? సో ఎప్పటికప్పుడు ఏదో ఒకటి దాన్ని రిలీజ్ చేస్తూనే ఉంటున్నారు, రైట్? అంటే ఏదో ఒక న్యూ ఫీచర్ ని యాడ్ చేస్తూనే ఉంటున్నారు, రైట్? ఓకే, సో ఏదో ఒక దాన్ని యూటిలైజ్ ఇన్పుట్ ఇస్తూనే ఉన్నారు, రైట్? సో లైక్ వైజ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ అమెజాన్ వెబ్ అప్లికేషన్, అమెజాన్ వెబ్సైట్. Okay, so a lot of millions of customers they are utilizing this Amazon every day, right? So those servers will handle this application very carefully, and so ఆ సర్వర్ అనేది హ్యాంగ్ అవ్వకుండా ఆర్ వెబ్సైట్ అనేది డౌన్ అవ్వకుండా, రైట్? సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎంతమంది దాని మీద లోడ్ పడినా లైక్ హౌ మెనీ కస్టమర్స్ దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ ఆన్ డైలీ బేసిస్, సో దట్ సర్వర్ ఈ సర్వైవింగ్, రైట్? ఆ లోడ్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సో అలా హ్యాండిల్ చేయడానికి సో దే ఆర్ కీప్ ఆన్ యూటిలైజింగ్ ది CI/CD pipelines. Okay, so likewise, so by using these methodologies or by using this SDLC life cycle, so the organizations of the software projects are dependent on this SDLC. Okay, so that is the part of DevOps or SDLC software development life cycle. Okay, and coming to this AWS, సో మనకి ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేది ఈ డెవాప్స్ ని బై యూజింగ్ AWS ప్లాట్ఫామ్. సో AWS ప్లాట్ఫామ్ ని యూటిలైజ్ చేసుకొని నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి AWS ప్లాట్ఫామ్ లో what is AWS means, so here you can see AWS is a cloud computing platform that provides on-demand computing resources over the internet. Like for example, so in olden days, so మనకి సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వచ్చేపాటికి or any organizations we are taking, the organizations will have individual server rooms or individual data centers. సో వాళ్ళకంటూ ఇండివిజువల్ గా డేటా సెంటర్స్ ఆర్ సర్వర్ రూమ్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటాయి. సో వేర్ దే కెన్ స్టోర్ దే డేటా అండ్ దే కెన్ యాక్సెస్ దే డేటా. సో వాళ్ళ ఓన్ గా వాళ్ళే ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకునే వాళ్ళు ఆర్ ఆ డేటాని రిట్రీవ్ ఆర్ రీస్టోర్ చేసుకునే వాళ్ళు. ఓకే, బట్
nowadays ఇప్పుడు వచ్చేపాటికి we can simply say that we are renting the resources from the cloud. సో ఆన్లైన్ లో మనం జస్ట్ రెంటింగ్ తీసుకుంటున్నాం, అంటే మన ఓన్ గా మన ప్రిమిసెస్ లో ఏ సర్వర్స్ ని ప్లేస్ చేసుకోకుండా, జస్ట్ లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్. ఓకే, సో నెట్ఫ్లిక్స్ కంపెనీ చూసుకుంటే, సో ద నెట్ఫ్లిక్స్ ఆర్గనైజేషన్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సర్వర్ ఆర్ ఎనీ డేటా సెంటర్ ఆన్ దేర్ ప్రిమిసెస్. సో వాళ్ళ ప్రిమిసెస్ లో ఏ డేటా సెంటర్ అనేది ఉండదు. ఆల్ ద డేటా, వాట్ ఎవర్ ద యూజర్ డేటా ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద మూవీస్ డేటా, వాట్ ఎవర్ ద ఓటీటీ డేటా, ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ stored in this AWS cloud itself. So they have rented the servers from AWS, Amazon Web Services, and they are utilizing the servers, they are utilizing the storage from them. సో అక్కడ నుండి స్టోరేజ్ ని పర్చేస్ చేసుకొని రెంట్ తీసుకొని, సో దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ ద సర్వర్స్ అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు ద పబ్లిక్. ఓకే, they are giving it to the public. And here you can see, already I have said that, so this AWS is a cloud computing platform. So cloud computing ante ఏంటనేది మనం నెక్స్ట్ నేర్చుకుందాము. But so here AWS, it is provided by the Amazon company, Amazon organization, which where we are going to utilize the services or the resources over the internet. So our resources ఏంటి అని అంటే, just like EC2, S3, RDS and Lambda. సో ఇక్కడ నేను 4 సర్వీసెస్ మాత్రమే మెన్షన్ చేశాను, బట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ 200+ సర్వీసెస్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనకి 200+ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. బట్ హియర్ ఐఎమ్ సెయింగ్ లైక్, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ like these. EC2 means nothing but a server in the cloud. Okay, S3 means, సో మనకి గూగుల్ డ్రైవ్ ఎట్లాగో ఆర్ మన ల్యాప్టాప్ లో ఎస్ఎస్డి ఆర్ హార్డ్ డిస్క్ ఎలా ఉంటుందో, మనకి అక్కడ S3 అనేది క్లౌడ్ లో ఉన్న స్టోరేజ్ సర్వీస్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ RDS, సో దట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ సర్వీస్. సో వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ అవర్ యూజర్ డేటాను స్టోర్ చేయడానికి డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ లాంబ్డా, సో లాంబ్డా ఈస్ ద సర్వర్లెస్ అప్లికేషన్ వేర్ యూ కెన్ కీప్ ఆన్, సర్వర్ లేకుండా అంటే ఒక సర్వర్ లేకుండానే అప్లికేషన్ ని త్రూ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ నోట్ జేఎస్ ఆర్ రూబీ, జావా స్క్రిప్ట్ ని యూజ్ చేసుకొని, ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజెస్ ని యూజ్ చేసుకొని, సో మీరు అప్లికేషన్ ని డైరెక్ట్ గా రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఈ రిసోర్సెస్ అన్నిటిని కూడా AWS మనకి ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ ఎందుకు AWS యూజ్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ AWS అని అంటే, లైక్ ఎందుకు అని అంటే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ సో మెనీ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్. సో బట్ ఎందుకు ఈ AWS చూస్ చేసుకుంటామంటే, సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద స్కేలబిలిటీ మీన్స్, సో వీ కెన్ స్కేల్ అప్ ఆర్ స్కేల్ డౌన్ క్విక్లీ యాజ్ పర్ అవర్ యూటిలైజ్ ఆర్ యాజ్ పర్ అవర్ డిమాండ్. సో మన రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బేసిక్ కంపెనీ ఆర్ ఏ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ తీసుకొని, సో లైక్ ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో ఒక 10 మెంబర్స్ తో ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు. ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ద బిజినెస్ పర్పస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఒక 10 మెంబర్స్ తో, సో యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఏ కంపెనీ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అది మనకి లైక్ మీ కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ బాగున్నాయి అండ్ యూ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ మోర్ అండ్ యూ వాంట్ టు ఎన్లార్జ్ ఇట్. సో దాన్ని మీరు ఇంకా ఎన్లార్జ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అండ్ 10 more ఎంప్లాయీస్ ఆర్ యాడెడ్ టు యూ. సో ఉన్న 10 మెంబర్స్ తో స్టార్ట్అప్ కంపెనీ చేశారు అండ్ ఇంకొక 10 మెంబర్స్ యాడ్ అయ్యారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మీ బిజినెస్ అనేది గ్రో అవుతుంది, రైట్? సో లైక్ అక్కడ గ్రో అవుతున్నప్పుడు మీకు లైక్ ఆ బిజినెస్ లో ఒక 100 మెంబర్స్ మీ బిజినెస్ ని యాక్సెస్ చేస్తే ఆర్ లైక్ మీ వెబ్సైట్ ని యాక్సెస్ చేస్తే, సో మీ బిజినెస్ గ్రో అయిన తర్వాత మేబీ 1000 మెంబర్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కస్టమర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యారు కదా, రైట్? సో అలా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మీ సర్వర్, మీ వెబ్సైట్ అన్నది ఒక సర్వర్ మీద యాక్సెస్ చేసినప్పుడు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, లైక్
Okay, let's say for example, so this is a web application. Okay, like మనం గూగుల్ అనేది తీసుకుంటే so this is the application where so many, I mean, millions or billions of customers they are utilizing this application. సో గూగుల్ అనే దాన్ని చాలా మంది యాక్సెస్ చేస్తారు, రైట్? సో ఈ వెబ్ పేజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా రన్ అవుతూనే ఉంటుంది, అవునా? సో దెర్ విల్ బి నో చేంజ్ అండ్ దెర్ విల్ బి లైక్ ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ఫీచర్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ డూడుల్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ బట్ ఇది ఎప్పుడు కూడా సర్వర్ డౌన్ అవ్వడం ఉండదు. ఎందుకు అని అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు డిగ్ డిఎన్ఎస్ లుక్అప్, సో మీరు డిగ్ డిఎన్ఎస్ అనే ఆన్లైన్ టూల్ బాక్స్ చెక్ చేస్తే, ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద టూల్ బాక్స్ దట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఏడబ్ల్యూఎస్. సో ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ లైక్ గూగుల్ డాట్, ఓకే, సో ఇక్కడ నేను google.com అనే వెబ్సైట్ ని ఇచ్చాను. సో ఈ వెబ్సైట్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ ఈ వెబ్సైట్ యొక్క సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ నాకు కనిపిస్తుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ 6 సర్వర్సే కనిపించింది, లైక్ 74.125 ఆర్ లెట్ మీ ఓపెన్ మై నోట్ ప్యాడ్. ఓకే, ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లైక్, so this is one of the IP address, the server IP address, and this is the second one. This is the third one, and this is the fourth. అండ్ ఇంకెవరైనా చెక్ చేశారమ్మా? So just go for dig DNS tool and just give it google.com. సో మీకు సేమ్ ఐపీ అడ్రసెస్ వచ్చినాయా? లెట్ మీ నో. మీ మొబైల్లో అన్నా చేయొచ్చండి. సో లెట్ మీ నో వెదర్ యూ గాట్ ద సేమ్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఆర్ నాట్. No. Yes, but order has changed. Okay. And some will have like 173 dot. Okay. Same. Some are different. Right. No, no, no. I got different IP addresses. Yes. So ఎందుకనంటే మనకి ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ వాట్ ఎవర్ ద గూగుల్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో, సో ఆ గూగుల్ పేజ్ అనేది ఒక్క సర్వర్ మీద రన్ అవ్వట్లేదు. సో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ బికాస్ అంతమంది కస్టమర్స్ ని ఆర్ ఎండ్ యూజర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి అని అంటే ఒక్క సర్వర్ తో అయ్యే పని కాదు. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్వర్ మీద ఒక 100 మెంబర్స్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ అసెస్మెంట్, సారీ, ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్, సెమిస్టర్ రిజల్ట్స్. సో మీరు సెమిస్టర్ రిజల్ట్స్ ఓపెన్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మీ కాలేజ్ వెబ్సైట్ మీద ఎక్కువ మంది యాక్సెస్ చేస్తే ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్స్, సో సమ్ టైమ్స్ అది సర్వర్ డౌన్ అని చూపిస్తుంది. ఎందుకు అని అంటే సో ఇచ్చిన టార్గెట్ కన్నా లోడ్ కన్నా ఎక్కువ మంది యాక్సెస్ చేసినప్పుడు సర్వర్ అనేది హ్యాండిల్ చేయలేదు, దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సర్వర్ డౌన్. ఓకే, అలా సర్వర్ డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో అట్లాగా సర్వర్ డౌన్ అవ్వకుండా హియర్ దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. సో ఆ సర్వర్స్ కి డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఐపీ అడ్రస్ 74.125.136.100. సో లెట్ మీ ఓపెన్ incognito and I am pasting it. So it will be redirected and it will go to google.com page. సో మీ google.com పేజే ఓపెన్ అవుతుంది. మీకు వచ్చిన ఏ ఐపీ అడ్రస్ తీసుకున్నా
సో ఇట్ విల్ బి రీడైరెక్టెడ్ టు google.com పేజ్. ఎందుకు అనంటే సో దిస్ ఈస్ ద పేజ్ దట్ ఈస్ పోస్టెడ్ ఆన్ దట్ ఐపీ అడ్రస్. ఆ ఐపీ అడ్రస్ మీద పోస్ట్ అయింది. ఓకే, అండ్ ఎస్, సో let me check YouTube. Okay, so like here I am getting some IP addresses. YouTube కూడా మనకి ఎక్కువ లైక్ గూగుల్ నుండే వస్తుంది కాబట్టి మీకు గూగుల్ పేజ్ మాత్రమే ఓపెన్ అవుద్ది. ఎందుకనంటే హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యూట్యూబ్ విల్ బి ద వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ గూగుల్, రైట్? సో హియర్ ఈ యూట్యూబ్ అనేది దీంట్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి, యాప్స్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఆ ఐపీ అడ్రస్ చెక్ చేసినా కూడా మనకి లైక్ అదే ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ గో విత్ ఎనీ అదర్ అప్లికేషన్, ఓకే, అండ్ సో అప్లికేషన్ అనేది సో దిస్ ఈస్ ద గూగుల్ టూల్ బాక్స్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ టూల్ బాక్స్ లో సారీ గూగుల్ టూల్ బాక్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ గివ్ ఓన్లీ గూగుల్ రిలేటెడ్. ఓకే, ఒకవేళ మీరు పర్సనల్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఏమైనా చెక్ చేయాలి అని అనుకుంటే సో that will be assigned or that will be logged in this Google toolbox. Okay, like for example, me okay, so here you can see whatsapp.com I have given, and this is the IP address I got. Let me check it one. Okay, so it is saying like access denied. So that means direct గా మనము ఆ ఐపీ అడ్రస్ నుండి వెళ్ళడానికి మనకు ఆథరైజేషన్ యాక్సెస్ అన్నది లేదు. ఓకే, సో లైక్ దట్ కొన్నిటికి మాత్రమే యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో లైక్ దట్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఎస్పిపిటి. సో స్కేలబిలిటీ మీన్స్ సో చెప్పాను కదా, సర్వర్ అనేది డౌన్ అవ్వకుండా సో మెనీ నంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ని మనం ప్రెజెంట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ లో సో వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ స్కేల్ అప్ అండ్ స్కేల్ డౌన్. ఓకే, సో సర్వర్స్ ని మనకు కావాల్సిన లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 మెంబర్స్ యాక్సెస్ అవుతున్నప్పుడు సో వీ కెన్ యూటిలైజ్ వన్ సర్వర్. 200 మెంబర్స్ కి 2 సర్వర్స్. అగైన్ మన కస్టమర్స్ డ్రాప్ అయిపోయారు అనుకోండి, లైక్ దే ఆర్ డ్రాపింగ్ ఫ్రమ్ 200 to 100, అగైన్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ స్కేల్ డౌన్ టు 1 సర్వర్. సో సింగిల్ సర్వర్ కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అట్లాగా సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్, ఎనీ అదర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ దే విల్ ప్రొవైడ్ దిస్ స్కేలబిలిటీ ఆప్షన్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ. So AWS resources are cost efficiency as we are utilizing as pay as you go pricing method. సో లైక్ అంటే మనం ఏ సర్వీసెస్ అయితే యూటిలైజ్ చేస్తున్నామో వాటికి మాత్రమే మనం రిసోర్సెస్ కి పే చేస్తాం కాబట్టి సో ఓన్లీ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ గివింగ్ పే యాజ్ యూ గో ప్రైజింగ్ మెథడ్. ఓకే, just give me a minute. Yes, and so that is the cost efficiency. And coming to high availability. So high availability means so there will be higher performance, low latency, and all these things. Okay, so మనకి AWS అనేది గ్లోబల్ వైడ్ గా అంటే వరల్డ్ వైడ్ గా సో మెనీ డేటా సెంటర్స్ ఆర్ దేర్. అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. సో మనకి డేటా సెంటర్స్ అనేవి AWS is providing in so many geographical locations. So that's why we are having high availability nature in AWS. And the last one is the security and compliance. So
Okay, so whatever the service we are utilizing, so we can give our security. సో మనం సెక్యూరిటీ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా మన ఓన్ గా మనమే ట్రాఫిక్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అండ్ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సో వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద ప్రాక్సీ ఫైర్ వాల్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ బెనిఫిట్స్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ కమింగ్ టు లైనెక్స్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. సో లైనెక్స్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ లో మీరు యూటిలైజ్ చేసేది లైక్ కామన్ కమాండ్స్. ఓకే, అసలు లైనక్స్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఏంటంటే, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఆటోమేట్ టాస్క్స్ ఇన్ లైనక్స్ సిస్టమ్స్. సో మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ వచ్చేపాటికి సో సర్వర్స్ అనేవి కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద లైక్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఆర్ ఎస్డిఎల్సి లో ఎక్కువ డెవలపర్స్ విల్ యూజ్ లైనక్స్ సర్వర్స్ నే యూటిలైజ్ చేస్తారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ విండోస్. లైక్ మన జనరల్ పర్పస్ కి ఆర్ మన డైలీ యూసేజ్ కి మాత్రమే మనం ఎక్కువ విండోస్ యూజ్ చేస్తాం, కానీ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వచ్చేప్పటికి ఎక్కువ బ్లాక్ స్క్రీన్స్ నే యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో బ్లాక్ స్క్రీన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ద కర్నల్స్ ఆర్ వీ కెన్ సే దట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్స్, రైట్? సో ఎక్కువ కమాండ్ లైన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకునే లైనక్స్ సిస్టమ్స్ ని యూటిలైజ్ చేస్తారు. ఎందుకు అని అంటే, సో మనకి జియుఐ కన్నా సిఎల్ఐ లో మనకి ఈజీగా లైక్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ కి ఈజీగా ఉంటుంది. లైక్ మనకి ఏది కావాలన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జియుఐ లో ఆర్ విండోస్ సర్వర్ లో మీరు విండోస్ సర్వర్ లో ఏదైనా కావాలి అని అంటే, సో యూ కెన్ సింప్లీ గో ఫర్ సెర్చ్ ఆప్షన్, రైట్? సో సెర్చ్ ఆప్షన్ కి వెళ్తారు అండ్ చెక్ చేస్తారు, రైట్? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ గివెన్ ద నోట్ ప్యాడ్, రైట్? సో ఈ నోట్ ప్యాడ్ ఉంది. నాకు ఈ నోట్ ప్యాడ్ లో సో నాకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సెవెన్స్ ఉన్నాయి ఆర్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ 136 ఉన్నాయి అని అంటే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఇండివిజువల్ గా కావాలి అని అంటే యూ కాంట్, రైట్? సో దీన్ని స్ప్లిట్ అప్ చేయాలి అండ్ 136 ఎన్ని ఉన్నాయి చూడాలి, రైట్? సో ఇది ఇండివిజువల్ నెంబర్ కాదు కదా. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఐపీ అడ్రస్. సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ లో నాకు 136 అనేవి ఎన్నిసార్లు వచ్చినాయి అన్నది ఐ కాంట్ చెక్, బట్ టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయో నాకు తెలుస్తుంది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కాపీ. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ 8 lines and column 16. Okay, 16 columns. And so here you can see 106 of 106 characters. 106 characters ఉన్నాయని చెప్తుంది. బట్ ఈ 106 characters లో నాకు ఎక్కడ ఏ నెంబర్ ఉంది, సో యూ కాంట్ సే, రైట్? అలాంటిది మనకి హోల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా వచ్చినప్పుడు, సో డేటాబేస్ లో మనం యూటిలైజ్ చేస్తున్న నెట్ఫ్లిక్స్ అకౌంట్స్ కానీ ఆర్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ కానీ సో మెనీ మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ యూటిలైజింగ్. సో వాళ్ళ డేటా అంతటిని మనం రీడ్ చేయాలి ఆర్ వాళ్ళ మెయిల్ ఐడీస్ ని చెక్ చేయాలి, దాంట్లో ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ మెయిల్ ఐడి చెక్ చేయాలని అంటే సో మనకి అది ఓకే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లైనక్స్ కమాండ్స్, సో ఈజీగా గ్రెప్ ఆప్షన్ ని యూజ్ చేసుకొని మీకు ఏది కావాలంటే అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ హెడ్ ఆర్ టైల్ ఆర్ సమ్ అదర్ కమాండ్స్, ఓకే, ఎస్ఈడి, రైట్? సో ఈ కమాండ్స్ అన్నిటిని యూటిలైజ్ చేసుకొని సో వీ కెన్ ఫెచ్ ద డేటా, రైట్? సో అందుకే ఎక్కువ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ దిస్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ మెథడ్. ఓకే, కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. సో దట్స్ వై మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో కూడా మనం సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు లైనక్స్ సర్వర్స్ నే యూటిలైజ్ చేస్తాము. అండ్ ఫర్ దట్ లైనక్స్ సర్వర్స్ మీకు ఈ కమాండ్స్ లైనక్స్ కమాండ్స్ వచ్చి ఉండాలి కాబట్టి, సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ దిస్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అండ్ లైనక్స్ కమాండ్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో కెన్ ఎనీవన్ సే సో ls means what is the command this command used for? ls yes, list of files, show list, right? సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ని మనం డిస్ప్లే చేయడానికి we will use ls. and cd, so here you can see cd, so to change the directory, and mkdir to make the directory or to create a new directory or new folder. సో మనకి నార్మల్ గా విండోస్ కి వచ్చేపటికి యూ కెన్ సింప్లీ గో ఫర్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫోల్డర్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్, సో మనం డైరెక్ట్ గా సారీ ఇక్కడే మనం ఒక న్యూ ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే యూ కెన్ సింప్లీ గో విత్ సారీ ఎస్, సో న్యూ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి ఎయిదర్ ఫోల్డర్ కానీ ఆర్ డాక్యుమెంట్ కానీ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అలాగే లైనక్స్ కి వచ్చేపాటికి ఒక న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే సో వీ విల్ యూస్ mkdir command. make dir is the create a new folder and touch is the utilize for
to create a new text document or a text document or new file ni create cheyadaniki we will use touch command. Okay, rm is the remove, cp means copy, mv is the move. Okay, so like that we are having some commands. So when it comes to our linux shell scripting, we will learn all these commands as well. Okay, and next, the advantages of linux shell scripting, why we are utilizing this in sdlc means, the first one is the automation of repetitive tasks. సో చెప్పాను కదా మనకి ఉన్న డేటా నుండి ఏదైనా ఒక రిపిటేటివ్ టాస్క్ చేయాలి అని అనుకుంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు తీసుకున్న డేటా, లైక్ మీ అటెండెన్స్ ఏదైతే ఉందో, లైక్ మీ డేటా ఏదైతే ఉందో, సో లైక్ రిపిటేటివ్ టాస్క్ మేనర్ లో నాకు ఈ రోజు ఎంతమంది వచ్చారో నెక్స్ట్ డే కూడా సేమ్ మెయిల్ ఐడీస్ ఉన్నాయా లేవా, అన్ నెక్స్ట్ డే సో సేమ్ మెయిల్ ఐడీస్ ఉన్నాయా లేవా, సో అంటే ఆటోమేట్ చేసుకోవడానికి హియర్ వీ కెన్ యూస్ దిస్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. అండ్ సెకండ్ వన్, ఇంప్రూవ్డ్ ఎఫిషియన్సీ. సో మనకి టైం ల్యాగ్ ఉండదు అండ్ త్వరగా కూడా సింపుల్ గా మనకి డేటా అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, మనకి మన ప్రాజెక్ట్ అనేది డేటా అనలైజ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది, ఎఫిషియంట్ మేనర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి లైక్ డేటా అంతటిని అనలైజ్ చేసుకోవడానికి హియర్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ దిస్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వర్షన్ కంట్రోల్. So when it comes to version control systems, so here we are utilizing, why we are utilizing means to help track changes in code. Like for example, మనం SDLC గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు, so here I have said that fourth phase లో మనకి కోడింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది. Like for example, okay, like for example, if you are taking like any program, like ఇక్కడ నేను పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ తీసుకుంటున్నాను. Let me use write a Python program for. ఓకే, సో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ని క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే, సో పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ని యూటిలైజ్ చేసుకొని, సో ఐ హావ్ టేకెన్ దిస్ కోడ్. ఓకే, సింపుల్ గా కోడ్ తీసుకున్నాను. లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్. సో ఓకే, ఓకే, సో సింప్లీ ఐ హావ్ టేకెన్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇక్కడే రన్ చేద్దాం పోనీ. ఓకే, ఇది మన దగ్గర రిక్వెస్ట్ ప్యాకేజెస్ లేవు కదా, సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ నో మాడ్యూల్. జస్ట్ మనం ఓన్లీ చిన్న కోడ్ ఇద్దాము. దెన్ రైట్ టెక్ కోడ్ and HTML for source. Okay, so okay then okay, let me run this one. Okay,
So this is the called tic-tac-toe game use చేయడానికి. Here I have given like a HTML code. Okay, like for example, if I want to change anything, సో ఈ కోడ్ ని నేను ఒకవేళ చేంజ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను. సో ప్రీవియస్ గా ఉన్న కోడ్ అయితే ఇది. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్, సో సమ్ అదర్ పర్సన్ ఆర్ సమ్ అదర్ డెవలపర్, సో దే హ్యావ్ చేంజ్డ్ అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ లైక్ దే హ్యావ్ చేంజ్డ్ ద వాల్యూని చేంజ్ చేస్తారు. బట్ యూ కాంట్ అవేర్ ఆఫ్ దట్ థింగ్. ఓకే, సో ఇది మనకి అవేర్ లేదు. సో నువ్వైతే ప్రోగ్రామ్ రాసుకొని ప్లేస్ చేసుకున్నావు, కోడింగ్ రాసుకున్నావు, బట్ సో సమ్ అదర్ పర్సన్ దే హ్యావ్ చేంజ్డ్ యువర్ కోడ్ విత్ సమ్ అదర్ లెటర్. ఓకే, సో ఇది మనకు ఐడియా లేకుండా మీరు రన్ చేస్తారు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. సో ఎక్కడ చేంజెస్ అయినాయి, సో హూ ఇస్ ద పర్సన్ దే హ్యావ్ చేంజ్డ్ దిస్ కోడ్. సో ఇవన్నీ కూడా ట్రాక్ చేయడానికి దేర్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ దిస్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, రైట్? సో ఈ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ మన కోడ్ లో ఏమన్నా చేంజెస్ ఉన్నాయా, చేంజెస్ ఉంటే సో ఎవరు ఎప్పుడు చేశారు. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఎనేబుల్స్ కొలాబరేషన్ అమాంగ్ డెవలపర్స్. సో ఒకటే ప్రాజెక్ట్ మీద డెవలప్మెంట్ టీమ్ వర్క్ అవుతుంది అండ్ యాజ్ వెల్ as టెస్టింగ్ టీమ్ వర్క్ అవుతుంది. సో కంపల్సరీగా డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి టెస్టింగ్ టీమ్ కి ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో అందుకే మనం ఎప్పుడు లైక్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ కి రియల్ టైమ్ కి వెళ్ళినప్పుడు సో యూ మస్ట్ టేక్ ద బ్యాకప్. సో ఎప్పుడు కూడా మనం మనకిచ్చిన ప్రాజెక్ట్ ని మనకిచ్చిన డేటాని బ్యాకప్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి. ఇన్ కేస్ ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఏదైనా చేంజెస్ జరిగినా ఏమైనా అయినా కూడా యూ కాంట్ యూ కాంట్ గో బ్యాక్. ఓకే, సో అది నీకు తెలియకపోవచ్చు ఎక్కడ చేంజెస్ వచ్చినాయి అనేది. ఓకే, సో అందుకే హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ సో దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ చేంజింగ్ యువర్ కోడ్, సో యూ కెన్ ట్రాక్ యువర్ కోడ్. సో ఎక్కడ వెన్ యూ హ్యావ్ చేంజ్ అండ్ వేర్ యూ హ్యావ్ చేంజ్ ఆర్ హూ హూ ఈస్ చేంజ్. ఓకే, సో హూ హ్యావ్ చేంజ్ ద కోడ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ట్రాక్ చేసుకోవడానికి దిస్ వర్షన్ కంట్రోల్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, and for that we will use like popular tools like git, github, gitlab, bitbucket and other things as well. ఓకే, సో మనకి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి టూల్స్. సో బట్ పాపులర్ టూల్స్ వచ్చేపాటికి ఎక్కువ మనం యూటిలైజ్ చేసేది గిట్ అండ్ గిట్ హబ్. ఓకే, సో మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో యూ కెన్ సీ లైక్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ వర్కింగ్ ఫోల్డర్ అండ్ వర్కింగ్ ఫోల్డర్ నుండి సో యూ కెన్ గో విత్ పుల్ అండ్ పుష్ కమాండ్స్, వీ కెన్ కమిట్ కమాండ్స్, వీఆర్ హ్యావింగ్ కమిట్ కమాండ్స్. సో మాస్టర్ రిపోజిటరీలోకి మీరు చేసిన కోడ్ అంతటిని కూడా పుష్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా మనం బై ప్రాక్టికల్ యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఆన్ when it comes to VCS. Okay, and the key concepts. So ఈ వర్షన్ కంట్రోల్ మీరు ఏమేమి నేర్చుకుంటారంటే సో హౌ టు క్రియేట్ రిపాజిటరీస్. సో రిపాజిటరీస్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కమిట్ అవర్ కోడ్ అండ్ బ్రాంచింగ్ అండ్ మర్జింగ్. సో బ్రాంచింగ్ అండ్ మర్జింగ్ మీన్స్ ఒకటే ప్రాజెక్ట్ ని మనం బ్రాంచింగ్ చేసుకోవడం అంటే డివైడ్ చేసుకోవడానికి, డివైడ్ అండ్ మర్జింగ్. ఓకే, సో అన్మర్జ్ అండ్ మర్జింగ్ చేసుకోవడానికి హౌ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ దిస్ VCS. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ బి కవర్డ్ త్రూ అవుట్ ద this internship. Okay, and next one, so coming to DevOps. So DevOps is a set of practices that combines software development and IT operations. So I have already told you. So both the development and operational team will collaborate with each other and so they will work on this development life cycle. So మన ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో సో దాని మీద వర్కౌట్ చేయడానికి సో they will keep on working by using CI/CD pipelines. Okay, so ఇక్కడ మన DevOps కి we are utilizing like a continuous integration, continuous delivery, infrastructure as code and monitoring and logging. Okay, so CI/CD and IAC and we are having monitoring. Okay, so వీటిని బేస్ చేసుకొని like each and every phase will be continuously monitored and continuously integrated, continuously deployed and continuously delivered. Okay, సో ఆ కోడ్ కి సంబంధించి హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ ఫర్ లైక్ టెరాఫార్మ్ ఆర్ వీఆర్ యూజింగ్ AWS క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. ఓకే, and for this DevOps so we are having like popular tools like Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible and Terraform. Okay, so మనం యూటిలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు you will learn 1 or 2 services. Okay, సో 1 or 2 టూల్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం DevOps అనేది రన్ చేస్తాం.
బట్ మీరు ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ఈదర్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ టూల్స్ లో ఏదో ఒక టూల్ ని యూజ్ చేసుకొని మీరు ప్రాజెక్ట్ అనేది డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. సో నాట్ ఓన్లీ దీస్ టూల్స్, సో హియర్ యూ కెన్ సీ లైక్, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ జీరా ఆర్ పప్పెట్ ఆర్ బ్యాంబూ ఆర్ జెంకిన్స్ ఆర్ డాకర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో వాటిని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుని టూల్స్ ని, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అవర్ ప్రాజెక్ట్, రైట్? So that is the course content we are going through this. Yes, we are going through this summer online internship. Okay, so yes, and coming to these things. Okay, so today we will learn about AWS, nothing but cloud computing. So asal cloud computing ante enti? Just we will go through the process. Okay, so already to said that AWS means Amazon Web Services. So that is provided by the Amazon organization. To provide the online resources for software developers to deploy their project. Okay. And what is cloud computing? Cloud computing is nothing but delivering the computing services. So computing services ante nothing but whatever the servers are, whatever the storage, databases, networking, or whatever the operations we are doing by using a system or by using a server. సో వాటన్నిటిని కూడా మనం రిసోర్సెస్ అన్నిటిని కూడా ఆన్లైన్ లో ఆర్ క్లౌడ్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం, డెలివర్ చేయడమే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద డెలివరీ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ లైక్ సర్వర్స్, స్టోరేజ్, డేటాబేసెస్, నెట్వర్కింగ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. సో నథింగ్ బట్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ over the internet instead of using your own physical computer or local servers. సో మన లోకల్ సర్వర్స్ కానీ లోకల్ సిస్టమ్స్ కానీ యూటిలైజ్ చేయకుండా over the internet by taking it as a rental purpose, we are going to utilize the services provided by some platforms. Okay, సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కి AWS క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సో అసలు మనం నేర్చుకునేదే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, క్లౌడ్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో ఈ క్లౌడ్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది ఏ ప్లాట్ఫామ్ నుండి చేస్తున్నాము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ప్లాట్ఫామ్ వీఆర్ యూజింగ్ AWS. Okay, so we are utilizing the platform as AWS. And here you can see the key characteristics of cloud computing. The first one is the on-demand access. So that means, so we can use the resources anytime without manual setup. సో మాన్యువల్ సెటప్ అంటే మన ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో డేటాబేస్ కానీ డేటా సెంటర్స్ కానీ క్రియేట్ చేసుకోకుండా, సో మనం వాటిని పర్చేస్ చేయకుండా, సో వీ కెన్ టేక్ ద రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ప్రొవైడర్స్. సో మన డిమాండ్ ని బేస్ చేసుకొని అండ్ ఆర్ మన రిక్వైర్మెంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని, సో వీ కెన్ యాక్సెస్ ద రిసోర్సెస్. And the second one is the scalability. So I have already told you, increasing or decreasing the resources as needed. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు, సో వీ విల్ సీ దట్ ర్యామ్ ఎంత ఉండాలి అండ్ స్టోరేజ్ ఎంత ఉండాలి. సో అవన్నీ మనం చెక్ చేసుకుంటాం. లైక్ లెట్స్ సే దట్ 8 GB with 512 GB or RAM or something else, or let me so if you see this is properties fill there. So system properties చూస్తే here you can see like so my system is 12th generation with i3 processor, 8 GB RAM, right? And the storage is 512 GB, right? So I'm utilizing this thing right here. You can see, and it is the 64-bit operating system, and I have 8 GB installed RAM, right?
సో లైక్ ఇక్కడ నాకు ఇన్స్టాల్ అయిపోయి ఉంది, ఈ సిస్టమ్ లో ఇంతవరకు మాత్రమే ఇది వర్క్ అవుతుంది. ఒకవేళ నాకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలి, లైక్ 512 GB కన్నా మోర్ జీబీ కావాలి అని అనుకుంటే, సో ఇచ్చిన స్టోరేజ్ కన్నా నాకు ఇంకా కొంచెం స్టోరేజ్ కావాలంటే, సో ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ ద అవుట్స్ లైక్ హెచ్డిడిస్ ని యూస్ చేసుకోవాలి. లైక్ హార్డ్ డిస్క్స్ కానీ లేదంటే ఎక్స్టర్నల్ రిసోర్సెస్ కానీ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ సో ఎక్స్టర్నల్ రిసోర్సెస్ కావాలి అని అంటే అటాచ్ చేసుకుంటాము, లేదంటే డిలీట్ చేసుకుంటాం, జస్ట్ లైక్ దట్. ఇక్కడ కూడా సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ స్కేలబిలిటీ ఆప్షన్. సో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ రిసోర్సెస్ యాజ్ నీడెడ్. సో మనకి ఎంత జీబీ కావాలి అన్నా కూడా సో దాన్ని మన సర్వర్స్ కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సిసి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పే యాజ్ యూ గో మెథడ్. So pay as you go pricing, that means only pay for what you use. What are the services we are learning? So we are utilizing. So we can pay for we can pay for those resources. So వాటికి మాత్రమే మనం పే చేస్తాం ఆన్ అవర్లీ బేసిస్. అవర్లీ బేసిస్ మీద చార్జ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ సో అవర్ కి మీరు ఇన్ని సర్వీసెస్ యూటిలైజ్ చేస్తే సో దానికి సంబంధించి సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ టు ద పర్టికులర్ ప్రొవైడర్. ఆ పర్టికులర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ కి మనం ఆ బిల్ అనేది పే చేయాలి. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద రిమోట్ యాక్సెస్. సో వెన్ ఎనీవేర్ ఆర్ ఎనీ టైమ్, సో ఎక్కడ నుండైనా సరే ఇంటర్నెట్ తో సర్వీసెస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఆన్ ద త్రూ ద ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ ని యూజ్ చేసుకుని ఎక్కడి నుండైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద కీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఇప్పుడు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కే ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు. ఎందుకనంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ కోవిడ్ వరకు కూడా each and every organization, the particular software developers, they need to come to the office and they have to do their work at office only. సో ఆఫీస్ లోనే చేయడానికి అంతకు ముందు వరకు ఉండేవాళ్ళు. బట్ నవ్ డేస్ సో దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ లైక్ హైబ్రిడ్. సో 2 days ఆఫీస్కి వస్తే 3 days వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. సో బట్ మరి వాళ్ళు చేసే ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని వాళ్ళ సర్వర్స్ లో ఉంటాయి. హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ దేర్ యాక్సెస్, గివింగ్ దేర్ యాక్సెస్. సో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ కి యాక్సెస్ ఎలా ఇస్తున్నారంటే బై యూజింగ్ దిస్ క్లౌడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. So they are utilizing, they are taking the services from cloud providers or their own providers, their own cloud, and they are providing all these projects, or the data will be stored in that cloud services. Cloud resources lo projects anni kuda deploy cheskoni, so they are giving the access to the they are giving their access to these their employers. సో ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆ డేటా అనేది సెండ్ చేసేస్తున్నారు. ఓకే, సో జస్ట్ లైక్ దట్ ఎక్కువ మంది ఈ క్లౌడ్ ని ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ మార్కెట్ లో ఎక్కువ క్లౌడ్ కి డిమాండ్ అనేది ఉంది. ఓకే, అండ్ సో వాట్ ఆర్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో అసలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏంటి అండ్ దాంట్లో ఏ ఏ టైప్స్ ఉంటాయి అని అంటే హియర్ యూ కెన్ సీ. సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ద రిసోర్సెస్ ని త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం. ఆ రిసోర్సెస్ ని హౌ యూఆర్ యూటిలైజింగ్. సో ఆ రిసోర్సెస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే ఒకటి డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ ఉంటుంది అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ ద సర్వీస్ మోడల్ ఉంటుంది. సో డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్కి వచ్చేపాటికి మీరు యూటిలైజ్ చేస్తున్న సర్వీసెస్ అనేవి ఆర్ రిసోర్సెస్ అనేవి ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎదర్ పబ్లిక్, ప్రైవేట్ ఆర్ హైబ్రిడ్. సో పబ్లిక్ గా డిప్లాయ్ చేస్తారా ఆర్ ప్రైవేట్ గానా ఆర్ hybrid gana, or coming to service model. So how you are going to give it to your cloud computing in a service type means IaaS, PaaS and SaaS. So IaaS means infrastructure as a service, platform as a service and software as a service. Okay, so when it comes to first service model, so if you see the service model, so service model lo manaki 3 types of services unnai. మనం యూటిలైజ్ చేస్తున్న సర్వీసెస్ ని హియర్ యూ కెన్ సి. మన లైక్ ఎస్డిఎల్సి ని 7 phases కింద ఎలా డివైడ్ చేశారో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ని కూడా 3 phases ఆర్ 3 సర్వీస్ మోడల్స్ కింద డివైడ్ చేశారు. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. అంటే మీరు ఏవైతే అనలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫేజ్ కి వచ్చేస్తే హియర్ యూ కెన్ సి. సో మనకున్న 7 phases ని సో వాళ్ళు ఎలాగ సర్వీస్ అంటే ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి, ఐ మీన్ ఎవరు చేస్తే ఏ సర్వీస్ లేయర్ లోకి వస్తారు, ఏ లేయర్ లోకి వస్తారు.
ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి వాట్ ఎవర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ద అనాలిసిస్ అండ్ ప్లానింగ్, డిజైన్, ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కమ్స్ అండర్ ఐయాస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లోకి వస్తుంది. ఓకే. సో దట్ మీన్స్ హియర్ యూ కెన్ సీ. సో provides virtual machines, storage, networks. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ రెంటింగ్ ఏ వర్చువల్ సర్వర్. సో అంటే మనం ఆన్లైన్ లో క్రియేట్ చేసే సర్వర్స్ కానీ, డేటాబేసెస్ కానీ, నెట్వర్క్స్ కానీ, స్టోరేజ్ కానీ, సో మనం అంటే స్క్రాచ్, ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ అంటే స్టార్టింగ్ నుండి నువ్వు ఒక ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్ చేయాలి అని అంటే, సో ప్రాజెక్ట్ లో మనకి ఫస్ట్ ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు. ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ సైడ్. So who are monitoring the servers, the storage means database, and who are dealing with the networks. Okay. Who are the system managers, system అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరూ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లేయర్ లోకి వస్తారు. ఓకే. సో అంటే అక్కడ అక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా ఐయాస్ అని అంటారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లేయర్ అని. కమింగ్ టు సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్. సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఏమంటారంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అని అంటాం. పాస్, నథింగ్ బట్ పిఏఎస్ఎస్, పాస్, సారీ పిఏఎస్, పాస్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద పాస్ లేయర్ దట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ టు డెవలప్ అండ్ డిప్లాయ్ అప్లికేషన్స్. ఓకే. సో హియర్ నో నీడ్ టు మేనేజ్ అండర్లయింగ్ ఆపరేషన్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఉన్న అప్లికేషన్స్ ని వాళ్ళు డెవలప్ చేయడానికి, డిప్లాయ్ చేయడానికి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వాట్సాప్ మెసెంజర్ తీసుకుంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనకు ఒక అప్డేట్ వస్తుంది, ఆర్ న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ అవుతాయి. ఆర్ సమ్ టైమ్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఓల్డ్ వాట్సాప్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ వాట్సాప్ మెసెంజర్ అండ్ ఫర్ కాల్స్, మేకింగ్ వాయిస్ కాల్ ఆర్ వీడియో కాల్. సో ఆ ఫేజ్ ని డెవలప్ చేసి దాన్ని ఏం చేశారు, స్టేటస్ పెట్టారు. సో దట్ every day daily status, you can whatever the your daily life is going, so you can project by using status. And coming to that, communities వచ్చాయి. సో communities used for the groups. సో బ్రాడ్కాస్ట్ గ్రూప్స్ కింద చేసుకోవడానికి అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి. సో కమ్యూనిటీస్ అనేవి వచ్చేసాయి, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఛానల్స్. సో దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ద ఛానల్స్ టు ఫాలో అండ్ టు గెట్ లైక్ ఇన్స్టా రీల్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో మనకి ఇన్స్టాలో పోస్ట్ ఎలా వస్తున్నాయో, ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ ఎలా వస్తున్నాయో, సో అలాగే ఇక్కడ కూడా పోస్ట్ చూడడానికి. సో వీ కెన్ ఫాలో సమ్ ఛానల్స్. సో ఆ ఛానల్స్ నుండి వీ విల్ గెట్ సమ్ ఫొటోస్ ఆర్ వీడియోస్ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ సమ్ నాలెడ్జ్ వీ కెన్ గెయిన్, రైట్. సో అట్లాగా ఒక్కొక్క ఫేజ్ లో ద అప్లికేషన్ ఈస్ డెవలపింగ్, రైట్. సో న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ అవుతూ డెవలప్ అవుతున్నాయి. సో జస్ట్ లైక్ దట్ ఇక్కడ కూడా ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లేయర్ లో సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ విల్ డిప్లాయ్ అండ్ డెవలప్ ద యాప్స్. ఓకే. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సర్వీస్ లేయర్ సెకండ్ లేయర్ లో ఉంటారు. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఇస్ ద సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లేయర్. సో దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎండ్ కస్టమర్స్, అంటే నథింగ్ బట్ సింప్లీ యూ అండ్ మీ. So like whatever the emails or online documents or whatever the Google Docs, Google Sheets or యూట్యూబ్ అప్లికేషన్ ఆర్ గూగుల్ పేజ్, ఓకే, వాళ్ళంతా క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ ఐడియాలజీని ప్లేస్ చేసి క్రియేట్ చేసి డెవలప్ చేసి బయట అవుట్ సైడ్ వరల్డ్కి ఇస్తే మనం సింప్లీ మన అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో అంతకుమించి మనం ఏం చేయలేము. మనం దాన్ని ఫీచర్ ని మాడిఫై చేయలేము, డెవలప్ చేయలేము, రైట్. సో దాన్ని చేంజ్ కూడా చేయలేము. జస్ట్ సింప్లీ వీఆర్ యూటిలైజింగ్, రైట్. అలా మనం యూటిలైజ్ చేసే మన కస్టమర్స్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరినీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లేయర్ లో ఉన్నారు అని చెప్తారు. ఓకే. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్నే మనం రియల్ టైమ్ సినారియోలో చెప్పుకోవాలి అని అంటే లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లేయర్కి వచ్చేపాటికి ఓకే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లేయర్కి వచ్చేపాటికి లైక్ బిల్డింగ్, కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ బిల్డింగ్. సో ఒక బిల్డింగ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అని అంటే సో స్టార్టింగ్ నుండి లైక్ ఫౌండేషన్ లేయర్ వేయాలి అండ్ రూమ్స్, ఐ మీన్ వాల్స్ బిల్డ్ చేయాలి, రూఫ్స్ వేయాలి, రైట్. ఆ తర్వాత ఏమంటారు, ఓకే. సో లైక్ ఒక బిల్డింగ్ అనేది స్టార్టింగ్ నుండి కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అని అంటే లైక్ అవునా, ఆ లైక్ మొత్తం ఇల్లంతా కూడా ఉన్న ఏరియాని మెజర్ చేసుకోవాలి, ఫౌండేషన్స్ వేయాలి అండ్ మంచిగా బిల్డ్ చేసుకోవాలి, రైట్. సో దానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ ఏమేం కావాలి, రైట్.
సిమెంట్ కావాలి, బ్రిక్స్ కావాలి, చిప్స్ కావాలి, శాండ్ కావాలి, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద సిమెట్రీ, ఓకే, సారీ, సిమెంట్రీ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని చూస్ చేసుకోవాలి, రైట్? వాళ్ళకి వర్క్ అసైన్ చేయాలి, వాళ్ళకి మనీ పే చేయాలి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డెవలప్డ్ బై ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కూడా అదే చేస్తారు. సో ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే అప్లికేషన్ కావాల్సిన రిసోర్సెస్ ఏమేమిటి, అండ్ ఆ రిసోర్సెస్ ని ఎక్కడి నుండి గెయిన్ చేసుకోవాలి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ బై ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఓకే, అంటే ఒక బిల్డింగ్ ఆర్ హౌస్ బిల్డ్ చేయాలి అని అంటే స్టార్టింగ్ నుండి ఎలా చేసుకుంటామో సో అదంతా కూడా మనకి ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ లోకి వస్తుంది. అండ్ కమింగ్ టు ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కి వచ్చేపాటికి సో దేర్ ఓకే, సో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ కి వచ్చేపాటికి లైక్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్, సో నథింగ్ బట్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఎన్ అపార్ట్మెంట్, సో ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఎన్ అపార్ట్మెంట్. సో ఆల్రెడీ బిల్డ్ చేసేసిన అపార్ట్మెంట్ లోకి బిల్డ్ చేసేసిన ఫ్లాట్ లోకి మనం వెళ్ళి మనకు కావాల్సినట్టుగా రీమాడిఫై చేసుకోవడం. ఓకే, సో రీమోడల్ చేసుకోవడం, లైక్ మనం బిల్డింగ్ అంతా పడేసేసి మళ్ళీ పడగొట్టలేము అపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు, రైట్? బట్ మనకిచ్చిన ఏరియాలో మనం కొనుక్కున్న ఫ్లాట్ లో మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలి అని అంటే యూ కెన్ చేంజ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ పార్ట్. అంటే వీళ్ళు ఏవైతే రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేశారో ఆ రిసోర్సెస్ లో వీళ్ళు కోడ్ డిప్లాయ్ చేయడం, ఆర్ కోడ్ మోడిఫై చేయడం, అండ్ లోగోస్ ఏమైనా చేంజ్ చేయడం, న్యూ ఫీచర్స్ ని యాడ్ చేయడం, రైట్? సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ చేసే పని. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎండ్ యూజర్స్. ఎండ్ యూజర్స్ కి వచ్చేప్పటికి సింప్లీ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ ద సర్వీసెస్, నథింగ్ బట్ సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్స్. ఓకే, సో సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఫ్లాట్స్ విత్ ఆల్ ఎక్విప్మెంట్, ఫర్నిచర్ తో ఉంటాయి కదా. లైక్ అంటే మనం వెళ్ళి ఆ ఫర్నిచర్ ని ఆ ఫ్లాట్ ని ఎంజాయ్ చేసి దానిలో ఉండడం. ఓకే, అండ్ మనం రెంట్ పే చేస్తాం అంతే, రైట్? సో అంటే బట్ దాని నుండి మనం వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి లేదు, వాటిని పర్చేస్ చేసుకోవడానికి, సారీ, వాటిని సెల్ చేయడానికి లేదు, రైట్? సో అక్కడ మనం ఏంటంటే సింప్లీ యూటిలైజింగ్ ద రిసోర్సెస్. సో ఇచ్చిన ఎక్విప్మెంట్ ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవడమే, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ఎండ్ కస్టమర్స్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్స్ వర్క్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, వాళ్ళు అంతా క్రియేట్ చేసి మీకు ఒక జీమెయిల్ అప్లికేషన్ ఇస్తే యు ఆర్ సింప్లీ యూటిలైజింగ్ ద జీమెయిల్ అకౌంట్, రైట్? సో మనం సింపుల్ గా జీమెయిల్ అకౌంట్ ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము, మనం కంపోజ్ చేయాలంటే కంపోజ్ చేస్తున్నాము, సెండ్ చేయాలంటే సెండ్ చేస్తున్నాము, రైట్? సో అంతేగాని నాకు ఇట్లా వద్దు అండ్ ఈ ప్యాటర్న్ ఇలా వద్దు, నాకు ఇది చేంజ్ అయిపోవాలి అని అంటే సో యూ కాన్ చేంజ్, బికాస్ దే హ్యావ్ గివెన్ అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ ద టెంప్లెట్స్. సో నీకు ఓన్లీ టెంప్లెట్స్, నీకు ఇలా కావాలంటే ఈ మూడు మాత్రమే ఉంటాయి. సో నీకు డిఫాల్ట్ గా కావాలంటే డిఫాల్ట్ మేనర్ లో వస్తుంది, కంఫర్టబుల్ కావాలంటే కంఫర్టబుల్ మేనర్ లో చూపిస్తుంది, కంపాక్ట్ అంటే సో కంపాక్ట్ మేనర్ లోనే ఉంటుంది, రైట్? సో కంఫర్టబుల్ అంటే సో కొంచెం ఫ్రీగా కనిపించడానికి, ఆర్ డిఫాల్ట్ అంటే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సో విత్ లోపల ఏవైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో ఫైల్స్ కూడా కనిపించదు. మనకి ఈ మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో నాకు ఇలా కాదు, నాకు అన్ని అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ ఉన్న 386 మెయిల్స్ కూడా ఒకేసారి కనిపించాలంటే యూ కాంట్. సో వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏంటంటే ఓన్లీ పర్ పేజ్ దే హ్యావ్ గివెన్ లైక్ 50, ఓన్లీ 50 మెయిల్స్, రైట్? సో లైక్ దట్ ఇచ్చిన దాన్ని మనం సింప్లీ యూటిలైజ్ చేసుకోవడమే ఎండ్ యూజర్స్ ఆర్ ఎండ్ కస్టమర్స్ చేసే పని. ఓకే, సో వాళ్ళని ఈ 3 సర్వీస్ మోడల్స్ లో మనం చూడొచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కమింగ్ టు డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్. సో ఆ సర్వీస్ ని ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ని ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలంటే సో అగైన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ 3 డిఫరెంట్ టైప్స్, పబ్లిక్, ప్రైవేట్ అండ్ హైబ్రిడ్. సో పబ్లిక్ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే సో ద రిసోర్సెస్ దే కెన్ గివ్ ఇట్ టు ద అదర్ పీపుల్. సో బయట వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వాలి యాక్సెస్ అనుకుంటే సో దట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ క్లౌడ్ అని అంటాం. అంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ ఫర్ జనరల్ పబ్లిక్, అవైలబుల్ ఫర్ జనరల్. సో బయట వాళ్ళు వచ్చి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ప్రైవేట్ మీన్స్ సోల్లీ ఫర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ, ఒక కాలేజ్ కానీ, ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ, ఓన్లీ వాళ్ళు మాత్రమే ఆ కంపెనీలో ఉన్న, ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న, ఆ కాలేజ్ లో ఉన్న మేనేజ్మెంట్ మాత్రమే, మేనేజ్మెంట్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే వర్క్ ఆన్ చేయాలి అని అనుకుంటే సో దే కెన్ గివ్ ఇట్ టు ద ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్. And hybrid is both the combination of compromising of both public and private. Sometimes they have given to public access and sometimes it will be given as private access. Okay, so here you can see సో మూడిటికి సో పబ్లిక్ లో మనకి స్కేలబుల్ ఉంటుంది, రిలయబుల్ ఉంటుంది, ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్. సో అది మనకి ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ కాదు.
అండ్ లొకేషన్ ఇండిపెండెంట్, ఎక్కడి నుండన్నా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రైవేట్ లో స్కేలబుల్ ఉంటుంది, సెక్యూర్ ఉంటుంది, ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది, గ్రేటర్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. బికాస్ సో ఇది ప్రైవేట్ అంటే అండర్ అవర్ సెల్ఫ్స్, సో మన కింద ఉంటుంది కాబట్టి సో మనం మోర్ సెక్యూర్ ఉంటుంది. బట్ పబ్లిక్ వచ్చేపాటికి సెక్యూరిటీ తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది యూటిలైజ్ చేస్తారు కాబట్టి మేబీ సమ్ టైమ్స్ ద డేటా అనేది బ్రీచ్ అవ్వచ్చు ఆర్ డేటా అనేది కాంప్రమైజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే. అండ్ హైబ్రిడ్ ఇస్ సో బోత్ స్కేలబుల్ అండ్ బోత్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. సో రెండు కీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఉంటాయి. రెండు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడున్న మోస్ట్లీ కంపెనీస్ అనేవి, ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి కూడా సో దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ హైబ్రిడ్. సో దట్ మీన్స్ కొన్నిసార్లు ఆఫీస్ లో ఉండి వర్క్ చేయడానికి దే కెన్ గివ్ దేర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు బయట నుండి ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిటీ ఆర్ అవుట్ సైడ్ స్టేట్, సో వేరే స్టేట్ నుండి వర్క్ చేసుకోవాలన్నా సో దే కెన్ గివ్ ఇట్ ఫర్ ద పబ్లిక్ క్లౌడ్. సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో పెట్టినప్పుడు ఎక్కడి నుండి అయినా వాళ్ళు ఆ ప్రాజెక్ట్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ డిప్లాయ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఇన్ these two methods. One is deployment model and the other one is the service model. Okay. And here you can see these are the top 10 cloud providers we are having. So out of these 10, the first three are the major cloud providers we can say. So manaki first three providers అనేవి major providers, ఎక్కువ యూటిలైజ్ అవేవి ఈ త్రీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్. Okay, the first one is the AWS, Amazon Web Services, which is provided by the AWS. Okay, sorry, Amazon. And the second one is the Microsoft Azure. Third one, GCP, Google Cloud Platform. Fourth, IBM Cloud. Fifth, Oracle Cloud. Sixth, Alibaba Cloud, DigitalOcean Cloud, Akamai or Linode Cloud, VMware, Salesforce. So these are the 10 cloud providers we can say. Okay. And you can see the other cloud providers as well. ఇంకా మీరు చూడాలి అని అనుకుంటే so you can ask the chat GPT as well. Okay. Sorry. Yes. So let us check cloud providers in India. Let's say ఇండియాలో ఏ ఏ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. So here you can see Indian cloud providers are Tata Communications, Azure Cloud, Controllers Data Centers, HCL, Wipro, Tech Mahindra, right? SciFuture, Zoho Cloud, NetMagic Clouds solutions, right? So ఇవన్నీ కూడా లైక్ ఇండియాలో క్లౌడ్ యూజ్ చేస్తున్న ఇండియన్ ప్రొవైడర్స్. అండ్ DigitalOcean, Linode, Alibaba Cloud are utilizing in the India but other popular cloud platforms, right? అండ్ మేజర్ గా యూజ్ చేసేవి ఈ ఫైవ్: AWS, Microsoft Azure, GCP, IBM and Oracle Cloud, right? So like that we are having like different type of cloud providers. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్, సో మనకున్న క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ లో ఎందుకు AWS చూస్ చేసుకుంటాము అని అంటే, సో మెయిన్లీ వీ కెన్ సే దట్ హ్యూజ్ రేంజ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. సో AWS లో మోస్ట్లీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, వీ కెన్ సే దట్ 3000+ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్. సో మేజర్ గా 200+ సర్వీసెస్ ఉన్నా, సో ఇండివిజువల్ గా లోపల మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీసెస్ కి అగైన్ సబ్ సర్వీసెస్ వీ కెన్ సే 3000+ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్. అండ్ మార్కెట్ లీడర్ అండ్ మెచ్యూరిటీ. సో మిగిలిన క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే సో ఎక్కువ షేర్ అనేది AWS కు ఉంది. అండ్ సో ద సర్వీసెస్ కూడా ఎక్కువ సెక్యూర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ దిస్ AWS ఇట్ సెల్ఫ్. So that's why it is we can say that it is surviving in the market and it should in the leader position. So that is the second point. And the third one is the global infrastructure. So that means AWS data centers are equipped in different regions, geographical locations.
ఎక్కువ జాగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ లో మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది గ్లోబల్ గా డిప్లాయ్ అయి ఉంది. ఓకే, అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద స్కేలబిలిటీ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో ఎక్కడ నుండైనా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎన్ని రిసోర్సెస్ అంటే హౌ మచ్ రిసోర్సెస్ యూ నీడ్, యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద స్ట్రాంగ్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్. సో మనకి సెక్యూర్ కంప్లైయన్స్ కి డేటా అనేది సెక్యూర్ గా ఉండడానికి అండ్ డేటా బ్రీచ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి, సో వీ కెన్ గివ్ ఫర్ సో వీ కెన్ గో విత్ ద స్ట్రాంగ్ ఎకోసిస్టమ్. ఓకే, సో మనం అండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్స్ చేసుకోవడానికి సో వీ కెన్ యూటిలైజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద సెక్యూరిటీ అండ్ కంప్లైన్స్. ఓకే, సో ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకొని సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ప్రొవైడర్స్ AWS stood in the first, and so most of the companies they are going through this AWS cloud provider itself. Yes, and here you can see this is the history of AWS. That is in 2003, Chris Pinkman and Benjamin Black. So these are the two persons. They started this theory and they proposed this theory to why we are not getting to cloud computing. So Amazon అన్నది మనకి అందరికి తెలిసిందే e-commerce site, right? సో ఫస్ట్ నుండి కూడా అది e-commerce లోనే ఉంది. సో దీస్ టూ పర్సన్స్ దే స్టార్టెడ్ దట్ ఎందుకు మనము క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళకూడదు, సో ఐ మీన్ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఎందుకు వెళ్ళకూడదు, మన అమెజాన్ ఎందుకు ప్రపోజ్ చేయకూడదని. సో దే వర్క్డ్ ఆన్ 2003, అండ్ ఆఫ్టర్ 3 years ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ దే హ్యావ్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2006. సో 2006 లో అఫీషియల్ గా ఏడబ్ల్యూఎస్ ని లాంచ్ చేశారు. సో అప్పట్లో 2007 లో మనకి ఓన్లీ 1,80,000 డెవలపర్స్ ఇట్సెల్ఫ్. బట్ నౌ AWS ప్లాట్ఫామ్ మీద యూ కెన్ సి, మీరు ఒకవేళ చెక్ చేస్తే యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ ఏఐ, సో దే విల్ సే దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెవలపర్స్ ఆర్ ఇన్ AWS ఇట్సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 1,80,000 తో స్టార్ట్ అయిన డెవలపర్స్, సో నౌ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ so many developers, right? And next 2010, all of Amazon.com moved over to AWS. సో మనం ఇప్పుడు పర్చేస్ చేసే ప్రతి ప్రొడక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనకి AWS క్లౌడ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ సో దే హ్యావ్ గివెన్ ద ఫస్ట్ రీఇన్వెంట్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ 2012 ఫర్ ప్రమోషనల్, అండ్ 2013 సర్టిఫికేషన్స్ లాంచ్డ్. సో మనకి ఫస్ట్ లో 3 సర్టిఫికేషన్స్ లాంచ్ చేశారు, బట్ నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ 15 certifications. So based on your level, సో మీ లెవెల్ ని బేస్ చేసుకొని AWS సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి చేయొచ్చు. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ, సో ఫౌండేషనల్ లెవెల్ ఈస్ దేర్, అసోసియేట్ ఈస్ దేర్, రైట్? సో ఫౌండేషనల్ లో మనకి బిగినర్ లెవెల్లో సో ఎనీబడి కెన్ డూ దిస్ AWS సర్టిఫైడ్ క్లౌడ్ ప్రాక్టీషనర్. సో బిగినర్ లెవెల్లో, ఓకే, సో మనం చేయకపోయినా నాన్ టెక్ రోల్స్ కూడా ఇది క్లౌడ్ ప్రాక్టీషనర్ సర్టిఫికేషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది, ఈజీగా చేయొచ్చు. అండ్ అసోసియేట్ లెవెల్లో అంటే ఇంటర్మీడియట్ లో, సో వీ కెన్ గో విత్ ద AWS సొల్యూషన్స్ ఆర్కిటెక్ట్, సర్టిఫైడ్ డెవలపర్, సిస్టమ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. అండ్ ప్రొఫెషనల్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 certifications, solutions architect professional and DevOps engineer professional. And we are having specialty as well. Specialty certifications ante the particular we can say that particular course. సో లైక్ సెక్యూరిటీ లో చేయాలనుకున్నా చేయొచ్చు, ఆర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మీద, ఆర్ డేటా అనలిటిక్స్, ఆర్ నెట్వర్కింగ్, రైట్? సో లైక్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దీస్ certification levels in AWS itself. ఓకే, సో మనకి స్టార్టింగ్ లో ఓన్లీ దీస్ 3 మాత్రమే ఉండేవి, ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో మాత్రమే ఉండేవి. నౌ దే హ్యావ్ యాడెడ్ లైక్ బిగినర్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో లైక్ దట్ యూ కెన్ గో త్రూ దీస్ సర్టిఫికేషన్స్ వెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో. ఓకే, ఒకవేళ మీరు AWS లో నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటే, సో యూ కెన్ గో త్రూ దీస్ సర్టిఫికేషన్స్, రైట్? And this the last slide, that is we are getting into one more step to AWS. Okay, so AWS global infrastructure. సో మనకి AWS గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో హియర్ యూ కెన్ సీ గ్లోబల్ గా మనకి టోటల్ 39 రీజియన్స్ ఆర్ దేర్. సో టోటల్ గా 39 రీజియన్స్ లో డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈ రీజియన్స్ ని సో దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ లైక్ అవైలబిలిటీ జోన్స్, ఏజీస్ అంటాము. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ 123 ఏజీస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. ఓకే,
So here you can see global level లో AWS has a worldwide network connected by high speed fiber backbone. So regions వచ్చేపటికి here you can see separate geographic areas like సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏరియాలో మనకి ఇండియాలో అయితే ముంబై అండ్ హైదరాబాద్ లో డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ యూ కెన్ సీ అండ్ నార్త్ అమెరికా ఆర్ సౌత్ అమెరికా ఆర్ యూరప్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ కెనడా. ఓకే, సో నేను అవి చూపిస్తాను. And here you can see, so we are having that regions. Regions means nothing but the geographical locations of the data centers. So, and these are the fully isolated for reliability, and these are the independent resources. Sorry, independent data centers. Okay, and availability zones. AZs are multiple per region. And ఒక్కొక్క region లో different data centers, multiple data centers అనే ఉంటాయి. Okay, so independent data centers connected with fast networking. సో ఇవన్నీ కూడా రీజియన్స్ తో కొలాబరేట్ అయి ఉంటాయి. సో మినిమం అవైలబిలిటీ జోన్స్ మినిమం వచ్చేపటికి పర్ రీజియన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ మినిమం 2 to మాక్సిమం 6 అవైలబిలిటీ జోన్స్. ఒక్కొక్క రీజియన్ కి మినిమం 2 నుండి మాక్సిమం 6 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఆర్ ఏజీస్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, and we are having data centers, so that is the physical buildings with servers. And edge locations. Edge locations means nothing but located near users. Like for example, నేను ఇక్కడ నుండి నెట్ఫ్లిక్స్ యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే నెట్ఫ్లిక్స్ డేటా అంతా ఏడబ్ల్యూఎస్ లో కొలాబరేట్ అయింది. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి అన్ని కూడా యుఎస్ ఈస్ట్ నార్త్ వర్జీనియాలో వర్క్ అవుతుంటాయి. సో నార్త్ వర్జీనియా నుండి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇండియాలో ఉన్నాను కాబట్టి సో నార్త్ వర్జీనియా నుండి ఇట్ విల్ బి రీచ్ టు ఇండియాస్ రీజియన్. సో దట్ ఈస్ వెదర్ ముంబై ఆర్ హైదరాబాద్. సో నాకు ఈ ముంబై అండ్ హైదరాబాద్ రీజియన్ లో ఏది నియర్ గా ఉంటుందో లెట్స్ సే ఐ మీన్ వైజాగ్. సో లెట్స్ సే నాకు హైదరాబాద్ అన్నది నియర్ బై రీజియన్. సో ద డేటా విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ రీజియన్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద అవైలబిలిటీ జోన్. సో నాకు రీజియన్ లో ఈ హైదరాబాద్ లో నాకు టోటల్ 3 ఏజీస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 ఏజీస్ లో నుండి ఏదో ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ నుండి నాకు డేటా అనేది మైగ్రేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఏదైనా డేటా చూడాలి ఆర్ ఏదైనా ఓటీటీ చూడాలి అని అనుకుంటే ద డేటా విల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎడ్జ్ లొకేషన్, అంటే నియర్ బై లొకేషన్ నుండి వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ వచ్చేప్పటికి మనకి ఇండియాలో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ 6 ఎడ్జ్ లొకేషన్స్. సో చెన్నై, కోల్కతా, బెంగళూరు, న్యూఢిల్లీ, హైదరాబాద్ అండ్ ముంబై. సో ఇక్కడ ఈ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ లో మనకి డేటా సెంటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో డెలివరీ కంటెంట్ అనేది ఫాస్ట్ గా డెలివర్ చేయడానికి ఈ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని డేటా అన్నది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ. సో ఇఫ్ యూ గో విత్ AWS global infrastructure, సో మనకి AWS ఇంకొకటి ఏంటంటే ద బెనిఫిట్ ఈస్ AWS ఇస్ ప్రొవైడింగ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ యాజ్ వెల్. సో మీకు ఏ సర్వీస్ తీసుకున్నా కూడా ఆ సర్వీస్ కి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ అంతా కూడా AWS పేజ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ గో విత్ AWS documentation as well. And here you can see, so we are having like AWS global infrastructure, build your application with confidence on more secure, reliable and extensive global cloud infrastructure. And so let's go. Okay, so here you can see AWS global infrastructure, that cloud spans 123 AZs with 39 geographic regions, and 7 more availability zones are planning. Okay, so there are planning 7 more availability zones with 2 regions in Kingdom of Saudi Arabia and Chile. సో చిలీలోను అండ్ సౌదీ అరేబియాలో ఇంకొక 2 డేటా సెంటర్స్ విత్ 7 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ని ప్లేస్ చేయడానికి సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాన్. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ లెట్స్ సే సో ఎట్ ప్రెసెంట్ మనం నార్త్ అమెరికా రీజియన్ లో ఉన్నాము. ఓకే, ఈ నార్త్ అమెరికా రీజియన్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ దీస్ ఆర్ ద రీజియన్స్: యుఎస్ గవర్నమెంట్ క్లౌడ్, కెనడా వెస్ట్, కెనడా సెంట్రల్, మెక్సికో, and we are having US West, US East, US East, US West. Okay, all these are already deployed. So ఈ డేటా సెంటర్స్ అనేవి అన్ని కూడా డిప్లాయ్ అయిపోయినాయి. ఓకే, and here you can see, let's say, so this is the Canada West data center, US West Oregon, US West Northern California,
US East, Northern Virginia, Canada Central, Government Cloud, and Ohio, and here Mexico Central, right? So these are in the part of North America. Okay. So మనకి గ్లోబ్ ని సో దే హ్యావ్ డివైడెడ్ లైక్ నార్త్ అమెరికా కాంటినెంట్స్ కింద డివైడ్ చేశారు. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, యూరోప్, మిడిల్ ఈస్ట్, ఆఫ్రికా, ఏషియా పసిఫిక్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్. ఓకే. అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సో నార్త్ అమెరికాలో వీఆర్ హ్యావింగ్ 9 రీజియన్స్ టోటల్ అండ్ 31 ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఆర్ దే. సో ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో కూడా యూ కెన్ సీ. ఓకే. And here you can see 31 availability zones with 31 edge network locations. Okay. So this is the part of North America. Let's say మనం ఇండియాలో ఉన్నాం కాబట్టి సో దట్ ఇండియా కమ్స్ అండర్ ఏషియా పసిఫిక్. ఏషియా పసిఫిక్ లోకి వస్తుంది. And here you can see, if you see Asia, this is all the Asia Pacific region. And Asia Pacific lo we are having 13 data centers. Mainland China, Pacific Hong Kong, Hyderabad, Jakarta, Malaysia, Mumbai, Ningxia, Osaka, Seoul, Taipei, Thailand, Tokyo, Singapore. Okay. All these are the regions in AWS. Okay. Adi Asia Pacific lo unnai. Okay. And ee Asia Pacific ki we are having like edge locations 23. Here you can see New Delhi, Bangalore, and Chennai, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, right? So these are the edge locations in India. Okay. So మిగిలినవి కొత్తగా వచ్చింది ఇంకొకటి పూణే. So Pune is newly established edge location. And the other things are you can see like Hong Kong, China, and Taipei, Tokyo. All these are the other countries. Okay. Country edge locations. And so మనకి డేటా సెంటర్స్ అన్నవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే. Thailand, China, Ningxia. And there you can see Australia and New Zealand. We are having only 3, Melbourne, Sydney, and New Zealand. So, and coming soon lo ఏమున్నాయో చూపిస్తానండి. So if you round the globe, so here you can see, so one is Kingdom of Saudi Arabia. It is comes under Middle East region, and here we are they are coming like out of 4. So Kingdom of Saudi Arabia అనేది న్యూగా వస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి చిలీ, ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద సౌత్ అమెరికా, రైట్? ఎస్, ఇక్కడ ఉంది. యూరోపా, సారీ, సో ఇక్కడికే వచ్చానా? ఎస్, సౌత్ అమెరికాలో ఉంది. సో హియర్ చిలీ ఇస్ దేర్. So this is the they are going to plan it in South America 1 and Middle East 1. Okay, 2 data centers will comes out of these 39 regions. So మనకున్న ఈ 39 regions లో నేను చెప్పాను కదా, సో when it comes to public cloud and private cloud. ఓకే. సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ అండ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ మనకి ఇక్కడ చూపించిన ప్రతి ఒక్క డేటా సెంటర్ ఈస్ ద పబ్లిక్ ఇట్ సెల్ఫ్. పబ్లిక్ క్లౌడే. పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే జనరల్ పబ్లిక్ వాళ్ళ సర్వీసెస్ ని రిసోర్సెస్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వైజాగ్ లో కూర్చొని లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ మై సర్వర్స్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్, సో ఐ కెన్ గో విత్ ఆస్ట్రేలియా మెల్బోర్న్. సో మెల్బోర్న్ లో ఉన్న డేటా సెంటర్ లో నేను రిసోర్సెస్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దెర్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్ ఫర్ మీ బికాస్ దిస్ ఇస్ ద పబ్లిక్ వన్, అంటే ఎవరైనా సరే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో విత్ ఏషియా పసిఫిక్, చైనా, ఓకే, సో నేను చైనాలోకి వెళ్ళి చైనాలో ఉన్న డేటాను యాక్సెస్ చేయాలి అని అనుకుంటే, సారీ, ఓకే, సో చైనా రీజియన్ ఇక్కడ ఉంది. చైనాలో యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే ఐ కాంట్, బికాస్ చైనా రీజియన్స్ లో ఉన్న చైనా కంట్రీలో ఉన్న ఏవైతే రీజియన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రైవేట్. సో దట్ మీన్స్ ఓన్లీ ద చైనా పీపుల్ దే కెన్ యాక్సెస్. సో వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకుంటారు, అవుట్ సైడర్స్ కి అలా ఇవ్వలేదు. సో దోస్ క్లౌడ్ ఈస్ కాల్డ్ ద ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్. ఓకే. సో వాటిని ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్ అంటాం. అంటే ఓన్లీ మెయిన్లాండ్ చైనా, నింగ్షా అండ్ బీజింగ్ ఏదైతే ఉన్నాయో, బీజింగ్ లోను నింగ్షాలోను ఉన్న ఏవైతే డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయో దోస్ డేటా సెంటర్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ అదర్స్. సో బయట వాళ్ళే యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. అండ్ we are having 2 more regions. One is AWS government cloud and
AWS, government cloud, US East and US West. So let me go through North America. Okay. Okay, let me go through North America. So I'm having like US West government region and US East government. And United States ni they have taken into two parts. సో టూ పార్ట్స్ కింద చేశారు. ఇటు సైడ్ అంతా కూడా ఈస్ట్ పార్ట్ అన్నారు, ఇటు సైడ్ అంతా వెస్ట్ పార్ట్. ఓకే, సో వెస్ట్ పార్ట్ లో ఒక గవర్నమెంట్ క్లౌడ్ ఉంది అండ్ ఈస్ట్ పార్ట్ లో ఒక గవర్నమెంట్ క్లౌడ్ ఉంది. సారీ, ఈస్ట్ పార్ట్ లో ఒక గవర్నమెంట్ క్లౌడ్ ఉంది అండ్ సెంట్రల్ లో ఉన్నది సెంట్రల్. ఓకే, మిడిల్ లో ఉన్నది సెంట్రల్ అన్నారు. ఓకే, సో హియర్ వెస్ట్ లో అండ్ ఈస్ట్ లో కూడా మనకి టూ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు కూడా ప్రైవేట్ రీజియన్స్. ఓకే, ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్. సో ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ వెస్ట్ యుఎస్ వెస్ట్ గవర్నమెంట్ యుఎస్ ఈస్ట్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు. అంటే అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ మాత్రమే సో ఆ డేటా సెంటర్స్ ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటది. అండ్ లైక్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కానీ ఆర్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన డేటా కానీ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దేర్ డేటా సెంటర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా రిసోర్సెస్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే వీ కాంట్. దీస్ ఆర్ ప్యూర్లీ ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్. ఓకే, సో హైబ్రిడ్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పా. సో మనం బయటకి ఇవ్వచ్చు అండ్ ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు ఒకవేళ మనకి కొన్ని రిసోర్సెస్ బయటకి ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ మేక్ అస్ హైబ్రిడ్. ఓకే, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ దీస్ టూ ఆర్ ద ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్ అండ్ ద అదర్ ఆల్ ద పబ్లిక్ క్లౌడ్స్. అండ్ కమింగ్ టు ఏషియా పసిఫిక్ లో చెప్పాను కదా, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ మెయిన్ ల్యాండ్ బీజింగ్ అండ్ నింక్షా. ఈ రెండు కూడా మనకి ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ AWS. Okay, and coming tomorrow, so here you can see we are having 39 regions and 123 availability zones with 750 cloud front applications and 43 local zones, right? Yes, so that is for today, guys. And so from tomorrow onwards, so we will get into this AWS సర్వీసెస్. ఓకే, సో మనం అసలు AWS అంటే ఏంటి, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి నేర్చుకున్నాం. సో రేపటి నుండి సో AWS ని యూజ్ చేసుకొని హౌ వీఆర్ కంప్యూటింగ్ ద రిసోర్సెస్, సో AWS ప్రొవైడ్ చేస్తున్న రిసోర్సెస్ ని ఎలా కంప్యూట్ చేస్తాం అన్నది వీఆర్ గోటింగ్ త్రూ ప్రాక్టికల్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. అండ్ కమింగ్ టు yes, okay, yes, మీరు అటెండ్ అయిందే 5:30. ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ జస్ట్ స్టాప్ మై రికార్డ్.